students, this is Max YouTube channel, 10th Standard English, question number 26, simple, complex and compound sentences, 5 marks. வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வையும் எழுத வேண்டும். Please make a note that every exam will be the best exam in your life while writing the examination, my dear children. Your journey towards your dream has just begun. So your journey towards the career path is just begun. முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. I always say that முயற்சியும் பயிற்சி இருந்தால் you will be able to get a வெற்றி, my dear children. So please make note of that and do accordingly. So simple, complex and compound sentenceல பார்த்தனா first conjunction பார்க்கணும். Conjunctionல coordinating conjunctions அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு conjunctions இருக்கு. ஒன்று வந்து coordinating conjunctions, another one is subordinating conjunctions. And, yet, but, or else, for, so, not only, but also, either, or neither, nor, both, and etc. This and all, it's coming under coordinating conjunctions. Subordinating means no sooner, than, hardly, when, scarcely, when, lest, should, as, since, that, because, before, after, although, though, even though, so that, இந்த மாதிரி வார்த்தைங்க எல்லாமே comes under subordinating. So coordinating it is getting coordinated, and subordinating means it is getting subordinated. The subordinated means it is the words that is what is going to happen is it is get included in that one and have a subordinating. Coordinating means it is all along with going along with that. So that is the thing, both the conjunctions, and then we'll go to the examples. Identification of simplex, complex and compound sentences. A simple sentence has only finite verb. A simple sentence which has finite verb. So அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா complex sentence ன்னு சொல்றாங்க, simple sentence ன்னு சொல்றாங்க. So அதுவே அது எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ராமு is too poor to buy a cycle. ராமு is too poor, அதாவது finite verb, ஒரே ஒரு finite verb. A complex and a complex sentences has one main clause and one or more subordinate clauses. அதாவது ஒரு கிளாஸ்க்கு இல்லாத நிறைய classes. ராமு is so poor, இங்கே பாருங்க, இது எஸ் இஸ் வருது, இங்கே so poor that he cannot buy a cycle. இது complex sentences. Compound sentences வந்து பார்த்தீங்கன்னா two clauses இருக்கு, combined by a coordinating junction. That is coordinating junction and வரும். ஸோ அப்போது ரெண்டு கிளாஸ், ராமு இஸ் வெரி புவர், அதனால் ஈ கேனாட் பை ஏ சைக்கிள். ஸோ இதுதான் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். அதாவது ஒன் ஃபைனட் வெர்ப்னா இஸ் டூ புவர் டு பை ஏ சைக்கிள். காம்ப்ளெக்ஸ்னா ராமு சோ புவர் தட் ஈ கேனாட் பை ஏ சைக்கிள். அடுத்தது வந்து பாருங்கள், a compound sentence which has two main clauses combined by a coordinating conjunction which is Ramu is very poor and he cannot buy a cycle. So Ramu is very poor and he cannot buy a cycle. நல்லா கவனிங்க, இங்கே வந்து டூ புவர், இங்கே சோ புவர்னு வருது, அண்ட் இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு தான், இந்த வார்த்தையா சோன்ற வார்த்தை, அங்கே வந்து வெறும் இஸ், இங்கே வந்து அண்ட்ன்ற வார்த்தை வருது. ஸோ யூ ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் தட், மை டியர் சில்ட்ரன். திஸ் இஸ் த identifications that we need to see while doing this simple, complex and compound sentences, my dear children. So I hope in the answer உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Let us go to the next one. So this is the table which you have to see. This is very important. Combine the pairs of sentences in simple, complex and compound sentences. Simple means two and two, so that, not, and. இது பாருங்க, முன்னாடி பார்த்தது இங்கே டூ அல்லது டூன்னு வருதுன்னா அது இங்கே நம்ம ஸோ தட், நாட்னு போடலாம், அண்ட் இதில் வந்து அண்டுன்னு போடலாம். இன்ஸ்பைட் ஆஃப், டெஸ்பைட்னு சிம்பிளில் வந்துன்னா தோ, ஆல் தோ, ஈவன் தோ வரும். இங்கே பட்டு, ஸ்டில், எட்டு, ஸ்டில்னு வருது. இல்லை கவனிச்சிங்க, இந்த டேபிள் படிச்சிங்கன்னா தட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அண்ட் ஆல்சோ யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் த கொஷின்ஸ். இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப்னு வந்தால், இல்லை இந்த கேஸ் ஆஃப்னு வந்தால், காம்ப்ளெக்ஸில் இஃப் நாட், அன்லெஸ். காம்பவுண்ட் வந்து அண்டு, தென், ஒன்லி, மஸ்ட், அதர்வைஸ். வேர்ப் ஐஎன்ஜி, வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜின்னு வந்ததுன்னா, ஆன் வேர்ப்னு வந்ததுன்னா, ஆன் கூட வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜின்னு வந்ததுன்னா, ஆஸ், வென், பாஸ்ட் டென்ஸ் வேர்பு நம்ம போடணும். இங்கே அண்டு, அண்டு ஸோ. இங்கே மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அண்டு, அண்டு ஸோ,
so அந்த மாதிரி தான் இங்கே இதில் வரும் காம்பவுண்டில். டியூ டு ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவிங் டு, இது வந்ததுன்னா ஆஸ் சின்ஸ் பிகாஸ் அப்புறம் அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வரும். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த இது உங்களுக்கு இந்த டேபிள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். லெட் அஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் இன்டு சிம்பிள் சென்டென்சஸ். அதாவது சிம்பிளில் இருக்க சென்டென்ஸை வந்து இப்போ நான் சிம்பிள் சென்டென்ஸாக எழுத சொல்கிறாங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் வருண் இஸ் எ voracious reader, he buys a lot of books. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், பீயிங் எ voracious reader, இங்கே பீங்கிறது வந்து இதில் வருது சென்டென்ஸில். பீயிங் எ voracious reader, வருண் buys a lot of books. அதாவது இந்த ஹீக்கு பதிலாக வருண் இங்கே கொண்டாந்துட்டு பீயிங் எ voracious reader, வருண் buys a lot of books. He is sick but he attends the rehearsal. So in spite of பட் இருக்குல்ல, அந்த பட்டுக்கு பதிலாக என்ன ஆகுது, சேஞ்ச் ஆகுது. sick, he attends the rehearsal. In spite of being sick, he attends the rehearsal. He confessed that he was guilty. He confessed that he is guilty. He confessed that he was guilty ன்றது பதிலாக he confessed he is guilty. So I hope in the simple sentence the examples உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் and that will be easy for you to understand. Let us go to the next one. So transform the following sentences into complex sentences. On seeing the teacher, the children stood up. When the children saw the teacher, பாருங்க on seeing இருக்கிறது வந்து என்னது அப்படியே மாறுது, when போட்டு நம்ம எழுதணும். when the children saw the teacher, they stood up. When the children saw the teacher, they stood up. At the age of 6, Varsha started learning music. Varsha started learning music when she was at the age of 6. At the age of 6, Varsha started learning music. Varsha started learning music when she was when என்ற வார்த்தை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் when போடுறது பெட்டர். எல்லாத்துலேயுமே காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் when இந்த ஒரு இதுக்கு ஒரு டேர்ம்ஸுக்கு இது பெட்டர். இங்கே when இங்கே வந்து வருது பாருங்க. அப்புறம் walk carefully, this is in the range of இந்த லெஸ்ட்னு வருது பாருங்க. லெஸ்ட்னு வரும்போது unless you walk carefully you will fall down. Unless you walk carefully you will fall down. So at the age of 6 ன்னு வரும்போது Varsha started learning music now started when she was at the age of 6. இங்கே வந்து walk carefully lest otherwiseன்னு அர்த்தம். இது otherwise you will fall down. இது இந்த lestன்றது otherwiseன்னு அர்த்தம். So unless you walk carefully you will fall down. Transform the following sentences into compound sentences. Besides being a dancer, she is a singer. She is both a dancer and a singer. இந்த being இந்த term எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், காம்பவுண்ட் ஆக்குறோம். She is both a dancer and a singer. If Meena reads more, she will become proficient in the language. Meena should read more and more, then only she will become proficient in the language. So Meena should read more and then only she will become proficient in the language. The boy could not attend the special classes due to the mother's illness. பையனால அட்டன் பண்ண முடியல. அப்போ எதாவது the boy's mother was ill. இது இருக்குல்ல இந்த term, the boy's mother was ill and he could not attend the special class. The boy's mother was ill and he could not attend the special class. So this is the word that you need to use for using the compound sentences. With this I hope உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும். I hope the answers and the terms which we use is understandable to you, and we are ready to give a comment on that. If you have any doubts you can send us a comment. I wish you all success in your examination. Please subscribe to Trimala Max YouTube channel for more updates and forward your friends also about this channel so that you will be able to get the benefit of this. Thank you so much my dear children. Bye.